Devam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudhirayat. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, we should offer our respectful obeisances unto the personality of Godhead Lord Narayan, unto Narayan Rishi, the supremest human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. На Нараян Риши, най-съвършеното човешко същество, на Шрила Вясадев автора и на майка Сарасвати, богинята на знанието. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, Text 13. Ще четем от Шримад Бхагаватам, 9 глава, 13. Бишмадева каза: О, какви тежки страдания и ужасни несправедливости трябваше да изтърпите вие, добри души, задето сте синове на самото олицетворение на религията. Невъзможно беше да оживеете сред тези изпитания, ако не ви пазиха браманите, Богът и религията. Коментар. Масовото изтребление в битката при Курукшетра не дава покой на Махараджа Юдхиштира. Бишмадев чувства това и затова заговорил най-напред за страшните пранежи на Махараджа Юдхиштира. Той несправедливо бил подложен на толкова много страдания, че битката при Курукшетра просто възстановила справедливостта. А след това той не трябвало да съжалява за кръвопролитието. Бишмадев искал да изтъкне, че пандавите били защитавани от браманите, Бога и религиозните принципи. Докато се намирали под защитата на тези три важни фактора, те нямало защо да униват. Така Бишмадев се опитвал да ободри Махараджа Юдхиштира и да му вдъхне нови сили. Докато изпълнява волята на Бога, докато изпълнява волята на Бога, докато строго следва принципите на религията и ръководен от истински брамани и вайшнави, човек няма защо да унива, колкото и да са тежки обстоятелствата, в които е поставен. Като един от големите авторитети, Бишмадев искал да внуши това на пандавите. Ahokristam ahonyayam yudhyuyam dharmanandana jivitam narhata klishtam vipradharma chutashrayaha. Бишмадев каза: О, какви тежки страдания и ужасни несправедливости трябваше да изтърпите вие, добри души, задето сте синове на самото олицетворение на религията. Невъзможно беше да оживеете пред тези изпитания, ако не ви пазиха браманите, Богът и религията. So, as was discussed yesterday, duty in the Vedic context, the Vedic sense of duty, means to execute one's prescribed dharma without regard to personal likes or dislikes. И както говорихме за това вчера, задължението в контекста на ведите или предписания дълг означава човек да изпълнява предписаната си дharma, без да обръща внимание на собствените си предпочитания и това, което ни харесва. This is one of the fundamental tenets of the Bhagavad Gita. И това е едно от фундаменталните неща, залегнали в Бхагавад Гита. Krishna told Arjuna, Yogashta kudu karmani, that it is yogashta, to be situated in yoga. Kudu karmani means to execute one's duty without regard, siddhi asiriyo samo bhutva, without regard to success or to failure. Sangatyaktva dhananjaya. One must be detached in the execution of one's duty. So, samadvam yoga uchite. So this equanimity of mind, this steadiness of mind in executing one's duty, that, Krishna says, that is called yoga. И в Бхагавад Гита Кришна казва на Арджуна, че йога-ща, или това да се установен в йога, означава да следваш своя дълг, да правиш това, което ти е отредено, без да се интересуваш от успеха или от провала. Трябва да си непревързан, докато изпълняваш предписаните си задължения. И именно тази уравновесеност на ума Кришна нарича йога. So by being situated in yoga, one
transcends the pains and pleasures, the dualities of this material existence. И когато е установен в йога, човек се издига, той трансцендира удоволствията и болките, двойственостите на това материално съществуване. One only suffers in the execution of his duty because he persists in identifying with the material body and also the material relationships which expand from the body. И ако има някакво страдание при изпълнението на предписания дълг, той идва единствено от това, че човек упорито продължава да се отъждествява с тялото, а също така и с връзките, които има с околните, които се разширяват от тялото. After all, the body is destined to suffer. В крайна сметка на тялото му е предопределено да страда. So if we identify with the body in any way, that means we will suffer. И ако ние въпреки това се отъждествяваме с тялото, това означава, че ще страдаме. Therefore, Krishna says, Indriyateshu vairagyam anahankara evacha janma mrityu jara vyadi dukkha doshanu darshana. Krishna says that one must be renounced from the desires of the senses, Indriyateshu vairagyam, and anahankara evacha, and also be free from false ego, which binds us to this body. And what is this body? Janma mrityu jara vyadi. It is a place of birth, old age, disease, and death. Dukkha doshanu darshan. Simply a place of suffering. И Кришна казва, че човек трябва да се научи да се отрича от тези желания на сетивата, индрия, и също така да се освободи от фалшивото его, което единствено привързва човек към тялото. А какво е тялото? Тялото е място единствено на повтарящи се раждане, старост, болести и смърт, единствено страдание. This is the translator's stick. So, Grandfather Bhishma's role in the Mahabharata was to show by his own example what happens when one allows himself to be influenced by, as we explained yesterday, the Upadhi Bhuta conception, the conception, bodily conception of life. И дядо Бишмадев, ролята, която той играе в Махабарата, идва, той прави това, за да покаже със собствения си пример какво се случва на човек, когато той е повлиян от това Упади Бута съзнание или телесното схващане за живота. Although he was, of course, he is extremely qualified personality, Mahajan, pure devotee of the Lord, still, as we read yesterday, due to political or familial considerations, he ended up as the supporter of the Kauravas, who were opposed to the Pandavas, and thus they were opposed to Lord Krishna. И въпреки, че Бишмадев бил личност надарен с изключителни качества, той бил Махаджан или чист предан отдаден, както за това вчера, по политически и семейни съображения на него му се наложило да поддържа страната на коравите, които били срещу Кришна. And so, Grandfather Bhishma was killed. He met his end on a bed of arrows. From this bed of arrows, he observed the progress of the battle. He saw how the Kauravas were being annihilated. So in this way it appeared that his situation was most lamentable. И дядо Бишмадев бил убит, той лежал на легло от стрели и от това легло той наблюдавал как се развива битката при Курукшетра.
и как страната на корабите постепенно започвала да губи и привидно неговото положение било плачевно. But then again, this was only a role he was playing, a role that was given to him by Sri Krishna. Но пак ще отбележим, че той играл само една роля, която му бил отредил Шри Кришна. So as we explained yesterday, actually, Grandfather Bhishma, he was above all the sufferings of this body, in actual fact. And thus, he is most competent to impart instructions on dharma, on duty, to Maharaj Yudhisthira and the Pandavas. И както казахме вчера, дядо Бишма Дева бил над всички телесни страдания и всъщност той бил най-компетентен за да дава наставления върху дарма или дългът на всеки на Махараджа Юдхиштира. Srila Prabhupada explained that Sri Krishna encouraged Arjuna to kill, or to, actually, Arjuna didn't kill Grandfather Bhishma because he left of his own accord. But anyway, to fill Grandfather Bhishma's body with arrows, Krishna encouraged, yes, you can do this. Don't have any hesitation to fire your arrows at Bhishma Dev, because he's my pure devotee. And after he gives up that body, he will go to Vaikuntha. He will attain his spiritual body and be with me eternally. So this gave great encouragement to Arjuna. Arjuna thought, oh, this is very nice. So this was actually the vision of these great personalities on the battle of Kurukshetra who were fighting. They were seeing that they're actually liberating each other from this material frame, sending one another back home, back to Godhead. So it was a very blissful activity for them, actually. И Шрила Прабхупад обяснява, че Шри Кришна насърчава Арджуна той да убие дядо Бишма Дев. Всъщност не точно да го убие, защото Бишма Дев напуснал по собствено желание, но все пак да понижа цялото му тяло със стрели. Кришна просто го насърчава, казва му, не се колебай, стреляй по Бишма Дев, защото той ма е чист предано даден, всъщност като напусне тялото си, той ще достигне Вайкунта, духовният свят, където ще има духовно тяло и ще бъде завинаги с мен. И на Арджуна това много му се харесало, решила, че звучи добре. И ето всъщност такова изявлението, по такъв начин гледат нещата чистите предано дадени. Великите личности, които са били събрани на бойното поле на Курукшетра, те мислили, че като се сражават, те се освобождават едни други и се пращат взаимно обратно вкъщи, обратно при Бога. So, today's verse and purport, we find that Maharaj Yudhisthira was also apparently suffering due to bodily sentiments. He was lamenting that so many friends and relatives, so many soldiers had been killed in this war. So Grandfather Bhishma is preaching to him that no, you should not lament. И в стихът и пояснението, което четем днес, Махараджа Юдхиштира също привидно страда поради някакви сентименталности, свързани с тялото. Той си мислил, колко много приятели, роднини, врагове и войници бяха убити. И затова дядо Бишма Дев му проповядвал да не съжалява. You recall that just before the battle began, Arjuna was also overwhelmed by a similar sense of lamentation. He was contemplating as he saw his teacher, Dronacharya, Grandfather Bhishma, and other beloved ones who were on the other side. He was contemplating, now I shall have to fight them and kill them, and this way our great dynasty will come to an end. How can I engage in this sinful act? And so this is the prelude. Arjuna's lamentation is the prelude to Krishna's instructing him in Bhagavad Gita that don't lament, do your duty, fight for me. И вие се спомните как точно преди да започне битката при Курукшетра, Арджуна
Арджуна съжалявал по подобен начин, защото в тази война били въвлечени неговият учител Дроначаря, дядо Бишмадев и други хора, които са му много скъпи. И той трябвало да се бие с тях и да ги убие, което много го отчаявало. Той мисля, че по такъв начин ще си навлече грехове. И всъщност това е прелюдията към наставленията, които му дава Кришна, да не се оплаква, да не съжалява, защото why not to lament? Because why not to lament? Krishna expected him not to lament because I said Krishna told Arjuna to don't lament, do your duty, fight for me. Да не съжалява, да изпълнява дълга си и да се бие за Кришна. So a question may be raised: if Arjuna and Maharaj Yudhisthira are pure devotees of the Lord, transcendentalists, Krishna is with them, then why should they feel sorry at all? Why should there be even the slightest twinge of lamentation in their hearts, which, as explained, arises from material association? И някой може да повдигне въпроса, защо чисти предано отдадени, като Арджун и Махараджа Юдхиштира, които били трансценденталисти, защо изобщо на тях им се налагало дори съвсем малко да съжаляват, да изпитват такова някакво чувство на съжаление в сърцето си, което, както вече обяснихме, произхожда от материалното общуване? Well, the answer is the same as explained before. They're teaching us. There's a lesson to be learned here. И отговор е същия, който дадахме и преди. Те правят това, за да можем ние да се получим. Actually, there's any number of lessons. One of them is mentioned by Srila Prabhupada in the Bhagavad Gita, that a devotee, his heart is naturally soft. He's naturally compassionate. He naturally doesn't like to see other living entities suffer, even on the bodily platform. The bodily platform is simply a platform of illusion. So it can be said that suffering is not real, but nonetheless, these living entities are in illusion. Therefore, they're suffering. The devotee doesn't like to see this illusion. He doesn't like to see the suffering. И Шрила Прабхупад споменава множество полуки, които можем да извлечем. И една от тях той дава в Бхагавад Гита, където обяснява, че сърцето на чистите предано дадени е естествено меко. И те по естествен начин не искат да гледат как другите страдат, дори когато те страдат на телесна платформа. Естествено може да се каже, че страданието на телесна платформа не е истинско и е само илюзия, но тези предано дадени виждат, че другите са в илюзия и не им харесват това, че те са в илюзия и че страдат. Another lesson that we learned from this has been very nicely explained also by Srila Bhaktivinoda Thakur. I mentioned the other evening one work he wrote called Vaishnava Siddhanta Mala, Questions and Answers on Vaishnava Philosophy. So one thing that is explained there is about the situation of devotee in the material body. И друга поука, която може да изречем, която е дадена от Шрила Бхактивинода Такура в неговата работа Вайшнава Сиданта Мала. Едно нещо, което той обяснява там, е положението на предано отдаденият, който се намира в материално тяло. So there Bhaktivinoda Thakur explains that so long as we have this material body, it is impossible not to experience and be affected by the influence of, he mentions three things. И той казва, че докато и той обяснява, че е невъзможно, докато ние се намираме в материално тяло, да не изпитваме и да не бъдем под влиянието на три неща. So first thing is the influence of personal sense gratification.
Първото нещо е влиянието на личното сетивно наслаждение. The second thing is extended sense gratification. Второто е разширеното сетивно наслаждение. That means the sense gratification that arises from contact association with family and friends, loved ones, and so on. Което е резултат от общуването с семейството, приятелите, хората, които ни харесват и така нататък. Extended sense gratification means we enjoy to see those who are beloved to us enjoy. Разширено сетивно наслаждение означава да получаваме удоволствие от това, как виждаме, че тези, които са ни скъпи, се наслаждават. And the third thing is relief. Relief from or relief through renunciation of the troubles of sense gratification. И третото е облегчение от нещастията, от безпокойството, които ни създава силното наслаждение чрез отречение. So all three are states of material consciousness. И всичките тези три са състояние на материалното съзнание. And even a pure devotee, if he's situated in the body, he will experience these three conditions. И дори когато чист преданно даден се намира в материално тяло, той ще е подложен на тези три влияния и ще ги усеща. For instance, the first point, the gratification of the senses of this body. Everybody knows when we take prasadam, when we're hungry, when we sit down and we take prasadam. The prasadam is transcendental. The activity, it's prasad seva, it is devotional service. But we all experience the gratification, the sense gratification of satisfying the hunger of this physical body. Например, пример за първото или влияние от сетивното наслаждение, личното сетивно наслаждение. Когато, например, ние ще дадем прасадам и сме много гладни, въпреки че прасадам е трансцендентален, както и служенето, което извършвам в момента, прасада сева, въпреки това, ние изпитаме сетивно наслаждение, като удовлетворяваме глада на материалното си тяло. What do you think, Vasama? It feels good, doesn't it? When satisfying the hunger? Какво ще кажеш, Васама? Не се чувстваш добре, когато удовлетворяваш глада си? Yes. So no one can avoid experiencing that sense pleasure. Никой не може да избегне от усещането на това сетивно удоволствие. Similarly, after hard day on Sankirtan, distributing books, one comes back, engages an evening program, and finally one can take rest. So when we lay the old body down on the sleeping bag, this also feels good. We enjoy this, isn't it? What do you think, Adita? И по същия начин, когато цял ден сме били на Санкиртан и много сме се трудили, и вечерта идваме на вечерната програма, и след това слагаме немощното си тяло да почине в спалния чувал, тогава всъщност не се чувстваш добре, Адика, тогава. Yeah. And then as far as extended sense gratification, that is also unavoidable, just like among devotees there are grihastas and they have their children. So parents naturally are satisfied to see their children happy. Isn't it a fact? И също както с преданно има такива, които са грехаста, те имат деца и са естествено удовлетворени, когато децата не са щастливи. What do you think? Is it true? You have a son? So. It's a fact. И всъщност това е факт.
And then the third thing, the relief, when one gives up some sense activity which has become troublesome. That also cannot be avoided. Третото също не може да бъде избегнато. Т.е. да чувстваме облегчение, когато се откажем от някаква активна дейност, която ни е тревожила. For instance, if a devotee, a man who has lived through the household ashram and has come to the time of taking sannyas. So when he takes sannyas, of course, positively speaking, the sannyas in Krishna consciousness is really meant to give facility for preaching. But there's also the aspect of renouncing the material entanglement. So when the new sannyasi is given his danda and now he knows he's free, he doesn't have to anymore worry for a home, wife, relatives, and all these things. He feels relief. He feels that, oh, all of that entanglement is now behind me. Now this is not spiritual actually. This relief is another phase of material sensation, but it's unavoidable. Също както когато някой е бил женен, някой мъж е бил женен, след това слиза в саняса ашрама. Всъщност положението на един саняси в Искон е такова, че всъщност той е фактически предназначен да проповядва, но има и такъв друг аспект на саняса ашрам, че той се отрича от материалното оплитане. И когато на новият саняси му дадат данда, той се усеща свободен от всички отговорности към дом, съпруга, роднини и така нататък. Той чувства всички тези оплитания на материалния свят зад себе си. Всъщност облегчението, което чувства тогава не е духовно, а то е само едно друго лице на материалното усещане за облегчение. So Bhaktivinoda Thakur explains that although these conditional states, conditional feelings are unavoidable, still a devotee does not desire them. He does not waste time pursuing them. И Шрила Бхактивинода Такур каза, че въпреки че тези обособени състояния са неизбежни, един преданно даден не си губи времето към това да се стреми към тях. He certainly does not deviate from his duty in order to experience some sense satisfaction, either personal or extended, or in order to get relief from some trouble. Той никога не изостава изпълнението на своя дълг, не се отклонява, за да изпита някакво силно наслаждение, било то лично, разширено или пък облегчение от някаква неприятност. And here Grandfather Bijma is giving some excellent like a comedy show. Anyway, Grandfather Bijma is giving some excellent instruction how to remain equipoised, remain balanced, even though one may be experiencing these different conditional sensations. И тук дядо Бишма Дев дава ни чудесни наставления за това как човек може да стане уравновесен, дори докато изпитва тези обусловени усещания. He's speaking to Maharaj Yudhisthira, who is lamenting. Lamenting, that lamentation simply just means the opposite of happiness. One feels happy. This is the extended sense gratification. One feels happy when one is among one's friends and relatives. That cannot be avoided. And if one loses one's friends and relatives, and also devotees experience this too. If we lose a dear friend or a dear relative, especially if they were devotees, we feel suffering. So this is just the opposite of the extended sense gratification.
This is the lamentation phase when we lose that sense gratification. Махараджа Юдхиштира получавал тези наставления, докато той съжалявал, той се оплаквал. Съжалението, това е точно противоположното на щастие. Например, човек се чувства щастлив, когато получава, например, разширено сетивно наслаждение, общувайки със своето семейство и роднини. И естествено той съжалява, когато ги изгуби. Дори предан отдадените съжаляват. Особено когато този, който са загубили, е бил предан отдаден. И всъщност това съжаление е още едно лице и то е обратното на щастието. Move the book. Can't keep the book there. Pujari walk. He's not supposed to walk there. Well, he's walking. He's walking there anyway. So, yes, so Maharaj Bhishma Dev's advice is excellent. That in these various conditions, the devotee should always be under the shelter of the brahmanas, of the Supreme Lord, and of religion, dharma. И превъзходният съвет, който дава Бхишма Дев, е, че при всички тези обстоятелства предан отдаденият трябва да бъде трябва да е приел подслон при браманите, при върховният бог и при религиозните принципи или дарма. So in terms of our engagement in Krishna consciousness, we can understand these as Guru, Garanga, and Sankirtan. И от гледна точка на това как ние сме ангажирани в тази мисия на Санкиртана, можем да разбираме тези неща като Гуру, Горанга и Санкиртана. Although we are obliged in this material body to experience the sensations of material happiness and distress, if we remain always under the shelter of our spiritual master and the Vaishnavas, and of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and of this Sankirtan mission, then we will be saved from being bewildered by these material sensations. И въпреки, че ние сме задължени да изпитаме тези сетивни усещания на щастие и страдание, докато ние оставаме под покровителството на духовният учител, на вайшнавите, на Богоранга и на Санкиртана движението, тогава ние ще бъдем спасени от това да се отнесем с тях. Once Srila Prabhupada was telling some devotees that when he took sannyas, when he left home and was preparing himself to take sannyas, and then his godbrother, Kesava Pragya Maharaj, earnestly requested him that he must take sannyas. Srila Prabhupada was considering himself to be not qualified. И Шрила Прабхупад разказваше на преданно отдадените как когато той напуснал дома си и се подготвил да вземе саняс, тогава неговият божествен брат, Сухотра Махараджа, най-искрено го помоля да приеме степента на саняс. Но Шрила Прабхупад мисля, че не притежава необходимото за това качество. Prabhupada was telling these disciples that I never really much cared for performing austerities. И Шрила Прабхупад казваше на своите ученици, всъщност аз никога не съм се интересувал особено от това да се подлагам на отречение. I was a householder, so I was used to living at home and eating nicely and taking care of my family. Аз бях семейен и бях навикнат към това да си живея вкъщи, да се храня добре и да се грижа за семейството си. And my godbrothers who were sannyasis, they have been brahmacharis since, many of them since a very early age. А много от моите божествени братя, които тогава бяха саняси, всъщност са били брахмачари още от най-ранно детство, най-ранно възраст. So they were very accustomed to renunciation. И те бяха
тренирани в отречение. So, Prabhupada said, when I would compare myself with them, I would think, how I can take sannyas and do like they're doing. И когато сравнявах себе си с тях, обясняваше Прабхупад, аз си мисля, как мога да правя това, което правят те. Then Prabhupada said, but then Krishna told me, don't worry. Но Прабхупад продължава да разказва. Но след това Кришна ми каза, не се притеснявай. You just preach this mission of your Guru Maharaj, and I will take care of all this sense control business. I will cover for you. You don't have to be in anxiety about this. И тогава сега Кришна му казва, ти само изпълнявай мисията на своя Гуру Махарадж, а пък аз се грижа за останалото, за тези неща, като контролиране на сетивата и така нататък. Няма грижа за тях. So, if one is fixed at the lotus feet of Sri Sri Guru and Gauranga, and his determination is to execute the Sankirtan mission, then he's saved from all whatever unfortunate implications may arise in this material existence. We can always expect trouble, difficulties, reverses, living in this material world. But the devotee is saved from all these things. И ако ние сме установени в лотосовите крака на Шиши Гуру и Горанга и сме твърдо решени да се отдадем на тази мисия на Санкиртана, тогава такъв предан отдаден е спасен от всички нещастия, които могат да го сполетят и които могат да възникнат в материалното съществуване, защото в материалното съществуване винаги има обрати, някакви нещастни случаи, някакви пречки, но предан отдаденият е спасен от тях, когато се укрепва от практиката Шигура Горанга. Because the Krishna consciousness movement is being undertaken in this material world, don't be surprised that even among the society of devotees, that sometimes some very difficult problems arise. И самият факт, че на ИСКОН, Международното съвкръстно съзнание е било поставено началото в материалния свят, като сложите от този факт, не трябва да се притеснявате, не трябва да се очудвате, че някога дори вътре в самото общество възникват доста сериозни проблеми. We become perplexed what to do. Ние се объркваме, тогава ние се бъркаме какво да правим. Sometimes one's in a situation where it seems any option one may take, any choice of action one may take, will somehow lead to trouble, to some aparad or other. It's like a choice of offenses. И понякога човек изпада в такова положение, че като че ли каквото и да предприеме, те ще сбърка и все накрая неща ще се провалят, защото каквото и да направи, като че те ще извърши някакво оскърбление или някакъв апарат и се получава нещо като да избираш сред паради. Now that is actually the situation of the jiva in material existence. His whole situation is just one big paradox, one big predicament. Therefore we have to take shelter of Krishna. It's the only way out. И ето такова положението на дживата в материалния свят. Тя винаги се намира в един парадокс и в едно безизходно положение. И единственото разрешение е тя да приема подклон при Кришна. There is a very nice pastime. One of the, I think, this story is the most effective way to give an example for what I'm talking about. И ще разкажа едно забавление, една история, която изглежда най-добрият начин да илюстрирам това, за което говоря. This is a story from the life of Ramchandra Goswami, who is also known as Ramai Gosai. He is a great preacher in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya.
Историята е за Рамачандра Госвами или Рамай Госай, другото име, който е бил велик проповедник в Гаудия Вайшнава Сампрадая. So, Ramai Gosai was the adopted son of Janavamata, who is the mother of Virabhadra Goswami. Той е доведеният син на Джанавамата, която е майката на Вирабхадра Госвами. Janava, as you may know, was the wife of Lord Nityananda. Както може би знаете, Джанава е съпругата на Бог Нитянанда. So Virabhadra was Lord Nityananda's son. Така че излиза, че Вирабхадра е син на Бог Нитянанда. And Virabhadra Goswami was most powerful preacher. И Вирабхадра Госвами бил изключително могъщ проповедник. So he once converted more than 1,000 tantric Buddhists who are known as the Neda Nedis. Neda means a shaven-headed man, and Nedi means a shaven-headed woman. So there was something like 1,500 of these Buddhist monks and nuns, men and women. And they were all tantrics, they were addicted to all sorts of sinful activities. But he preached to them and got them to chant Hare Krishna. And so they joined Virabhadra Goswami's Sankirtan party. И веднъж Вирабхадра Бхаттачаря Вирабхадра Госвами проповядвал на 1000 тантристи будисти, които били известни като Неда Недис. Неда означава мъже с обръснати глави, а Недис не с обръснати глави. И тези хора, понеже били тантристи, били много големи грешници, на Вирабхадра им проповядвал, някакси ги накарал да повтарят Харе Кришна и те се присъединили към неговия Санкиртан. But although they joined Virabhadra's Sankirtan party, these Neda Nedis, they remained very problematic. Но въпреки, че се присъединили към Санкиртана, който правил Вирабхадра Госвами, те останали доста проблематични. They were simply a very strange bunch of people, put it that way. И те били доста странно сбирщина хора. And there's an Appa Sampradaya, a bogus branch of Gaudiya Vaishnavism, which descends to this very day from these Neda Nedis. А също така има такава Апа Сампрадая или лъжлив клон на Гаудия Вайшнавизма, който и до днес слиза под формата на тези Неда Недис. So, in other words, although they were assisting Virabhadra Goswami in preaching, they never, most of these Neda Nedis, never really came up to the full standard of Krishna consciousness, sadhana and achar. И въпреки, че тези Неда Недис помагали на Вирабхадра Госвами повече в неговото проповядване, повечето от тях никога не достигнали до един приемлив стандарт, един пълен стандарт на Кришна съзнание, на садана и на ачар. So anyway, Virabhadra Goswami, to test his adopted brother, Ramai Gosai, he sent all these Neda Nedis. It was something like, I read different numbers. At least there was more than 1,000. So there was more than 1,000 of them, whole crew of them. He sent to go to Ramai Gosai's place in the area known as Bhagnapura, Bhagnapara. И за да постави на изпитание своят доведен брат Рамай Госай, Вирабхадра Госвами пратил поне повече от 1000 от тези Неда Недис до мястото на Рамай Госай, което се нарича Бхагнапара.
Bhagna means tiger. So this was a jungle area. There were many tigers. And one of these ferocious tigers, Ramai Goswami, preached to him and turned him into a devotee. So therefore the place is called Bhagnapara, where this tiger was delivered. И мястото Багнапара е получило името си, защото това е било област на джунгла и там имало много тигри или багна. И те били много свирепи, но един от тях станал вайшнава, станал предано отдаден, понеже Рамай Госвами му проповядвал. Such things used to happen in those days. There was another great preacher who converted an elephant, a jungle elephant, and gave him initiation. He became known as Gopal Das, this elephant. Имал такива примери в тези времена. Имал един велик проповедник, който превърнал във вайшнава един слон, дал му посвещение и слон вече се казал Гопал Дас. So anyway, at midnight, these 1,000 or more Neda-Nedis, they showed up at Radhanagar, which was the place of Ramai Gosai, his ashram, Radhanagar. And so they showed up in the middle of the night, and as I said, they were rather far-out characters. And they were demanding food, and they were telling Ramai Goswami, your older brother Virabhadra has sent us here, and you have to take care of us. And we're hungry. We want to eat right now. И точно в полунощ в ашрама на Рамай Госвами, който се нарича Радханагар, изникнали тези повече от 1000 Неда-Недис, които наистина били изключителни характери и веднага, щом се появили, те поискали храна. Казал, Вирабхадра Госвами ни прати тук, при теб, Рамай Госвами, ти трябва да се грижиш за нас, сега сме гладни. So, Ramai Gosai asked them, oh, well, what do you want to eat? And they said, we want to eat hills of fish and mangoes. И Рамай Госай ги запитал, какво искате да ядете? И те казали, искаме планини от риба и манго. Hills of fish, there's a kind of fish in the Ganges River, which is beloved in Bengal. You'll see even today the lorries, which are driving down the road in West Bengal. They're very often painted with the fish, this very hills of fish. They like this fish so much. They call it Ganga Pal, the fruit of the Ganga. И те искали от този особен вид риба, който е много известен в Западен Бенгал. Той се намира в Ганга и много често камионите в Западен Бенгал са изрисувани с този вид риба. Хората много обичат, тя се нарича Ганга Пала или плода на Ганга. So this was Ramai Gosai's predicament, that here these more than 1,000 very unusual personalities have arrived in the middle of the night, sent by Virabhadra Goswami. So if he does not host them, then that will be an offense against Virabhadra. И такова било безизходното положение на Рамай Госай. Тези повече от 1000 определено странни Неда-Недис дошли в полунощ, пратени от Вирабхадра Госвами. И ако той не ги приотял, тогава ще да извърши оскърбление срещу Вирабхадра Госвами. And if he does host them, that means he's got to cook fish. And also, they wanted mangoes, but it was not mango season. А пък ако ги приотял, това означава, че той трябва да готви риба, което също било оскърбление. На всичкото отгоре те искали манго, когато не бил сезона на мангото. So Ramai Gosai, he fixed his mind upon the lotus feet of Lord Chaitanya, and he told someone, go to the river and bring fish. And he went into the forest, and although there were no mangoes, because it was not mango season, he brought back a huge quantity
of very nice ripe mangoes out of the forest. And fish were brought from the river, and Ramai Gosai personally prepared this. And when it was served, there was no fish. There was only nectar. By the strength of his devotion, that unofferable and uneatable preparation had been transformed into amrit, into nectar. И тогава Рамай Госай се случил ума си върху лотосовите крака на Бог Чайтания и след това пратил някой да наловат риба от реката, а той отишъл в гората, откъдето той донесъл зрели хубави манго в огромни количества, въпреки че изобщо не бил сезона на мангото. Върнал се, тогава вече от реката му били донесли риба и Рамай Госай лично влезнал и приготвил всичко това. Той го сготвил и най-накрая се получил, няма изобщо риба, а имал само нектар. Защото по силата на неговата преданост, дори такава храна, която не се еде, която е недокъсваема, била превърната в амрита или нектара. So the Nedanidis, they took this prasad and they were very satisfied. Неданидите изяли този прасад и били изключително удовлетворени. So this is a pastime that no one should try to imitate. Това е едно забавление, което никой не трябва да се опитва да имитира. But it's very nice in illustrating that sometimes even the most sincere devotee, because this is the material world, and the material world is a place of predicament. So sometimes even the most sincere devotee finds himself in an seemingly unsoluble or unsolvable paradox. Но тази история идва много на място, за да илюстрира как дори най-искреният предан отдаден понякога може да изпадне в безизходно положение, защото той самия в материалния свят и такава е неговата природа. Той може наистина да попадне в положение, да изпадне в такъв проблем, който не може да бъде разрешен, дори да е най-искрен предан отдаден. But that does not give us an excuse for falling down to the platform of mental duality. Но това съвсем не ни дава оправдание да слезем до платформата на умствените двойствености. Material hankering, material lamentation. Които са материални стремежи и материалните скърби. We have to remain fixed in our duty and remain always under the shelter of Shri Guru and Gauranga and this Sankirtan mission. Ние трябва да бъдем твърдо установени в изпълнението на дълга си, винаги да останем под закрилата на Шри Гуру и Гауранга и на тази мисия на Санкиртана. And Sri Krishna, who is all powerful and the well-wisher of his devotees, will personally rectify whatever difficulties, whatever obstacles arise. И Шри Кришна лично, който е най-могъщ и който е доброжелателят на всички предано отдадени, лично ще поправи възникналия проблем. So this is Grandfather Bhishma's instruction to Maharaj Yudhisthira. Do not lament for the outcome of this battle. Ето това е съвета, който дава дядо Бишма на Махараджа Юдхиштира. Не се тревожи за изхода от това сражение. Remain fixed under the shelter of the Brahmanas, of the Supreme Lord, and of religion. Остани твърдо установен под покровителството на браманите, на Върховния Бог и на религиозните принципи. And although there is certainly cause for lamentation, and we cannot avoid, he's explaining, we cannot avoid in this situation to feel the hurt of so much loss. Still, let that not deviate us from our duty. И въпреки, че има причина да съжаляваме и ние не можем да избегнем това чувство на съжаление, нека въпреки това да не се отклоняваме от изпълнението на дълга си. Samadvam yoga uchite. That steadiness of mind is called yoga. И ето това, тази уравновесеност на ума се нарича йога. Are there any questions? Има ли някакви въпроси?
You said that these Nebuchadnezzars were very sinful and also they were tantrics. What does it mean, tantrics? Tantrics is not something we like to talk about in the Bhagavatam class. Тантристите са нещо, за което не обичаме да говорим на нашите лекции върху Бхагавад Гита. Шримад Бхагаватам, извинявам се. But it is a form of religion, so-called religion, which arises from the mode of ignorance. Но това е форма на религия, всъщност така наречена религия, която води началото с управлението на невежеството. There are scriptures, Vedic scriptures, which are meant for persons in passion, in goodness, as well as in ignorance. И има писания, ведически писания, които са предназначени за хора в управлението на страстта, в управлението на доброто, също така и тези, които са в управлението на невежеството. So, there's a division of scriptures called the Agama Shastra, or Shiva Agamas, which are meant for crazy beings, crazy fellows. И има един такъв раздел ведически писания, наречени Агама Шастри или Шива Агама, които са предназначени за лудите. Persons who are simply too much addicted to gross sinful activities. Просто личности, които са прекалено пристрастени към груби греховни дейности. So for them there is this tantric process by which they can make offerings of their very sinful attachments to Lord Shiva. И съществува тантрически процес, посредством който те могат да принасят жертва изключително греховните си дейности на Бог Шива, в жертва на Бог Шива. These sinful offerings take the form of what is called Panchamakara, or the five M's. Panchama-akara. Ma means the letter M in Sanskrit. I do not understand what is the meaning of Panchamakara. Pancha means five, ma, M. You know the letter M. So these offerings are categorized into 5 groups. The 5 M's. Because each thing begins with the letter M. И те предлагат 5 неща, които се наричат Панчамакара. Панча това е 5, ма е думата М, и така те предлагат 5